नहीं जी मैं नहीं नो आई डोंट हैव एनी बैकअप अकाउंट मैं बहुत बार बार कहना रहना सारे ਨੂੰ कि मेरा कोई बैकअप अकाउंट नहीं हैगा दिस इज द ओनली अकाउंट वेयर यू लिसनिंग मी दैट्स इट regarding forex trading way to start I think मैं बहुत वीडियो बनाइयां मेरे YouTube चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ if you can look through forex trading videos मेरे YouTube चैनल ਤੇ watch those videos demo trading ਕਰੋ demo trading ਦੀਆਂ videos ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਆ and obviously ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ group join ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ there's as much as guidance I can give I do हेलो पिंदा जी बहुत बढ़िया जी तारी जी So always remember मैं जिदा बार बार कहना रहना there is no backup account of mine ना ही मैं कभी किसी को मैसेज भेजदा आ if you ever receive a message from me it's a fraud simple thing just block it report it regarding market this week okay obviously there are quite a few things ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ CPI ਡਾਟਾ let me just open the calendar as well actually just give me a second it can decide ਜਿਹੜਾ CPI data ਹੈ that can decide कि Fed ने कितना react करना इस बार regarding especially the interest rates and stuff and having a higher CPI reports means whatever market achieved so far this year we can lose all that so halle bhi khatra talya nahi so I'm just trying to get into the calendar ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਬਹੁਤ there's so many things happening all around the world it's affecting the market performance okay let's go through this week so ਅੱਜ CPI data ਆਉਣਾ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ which is not really very important ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਆ CPI data ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ which was not relevant at all for the market FOMC member women GDP Japan ਦੀ GDP ਆਉਣੀ ਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ so there will be a big move about the yen pairs so ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ GDP ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ yen ਦੀਆਂ pairs so this is Japan will be on target this week that's the first main thing ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ not just ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ ਆ ਇਸ ਵੀਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ they going to nominate ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰੀਕੋ ਕਰੋਡਾ something ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ they going to replace after 10-11 years in a service ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਪਾਨ ਦਾ he is obviously he is from the one of the current ranks ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜੈਨ obviously ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੈਡ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜੈਨ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜਦੋਂ when they announced it ਕਿ who's going to replace Bank of Japan ਦਾ ਜਿਹੜਾ president ਆ so initially yen ਜਿਹੜੀ ਆ initially did recover
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਥਰਸਡੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ when he said he's happy with the Bank of Japan's ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਡੈਪ ਪਏ ਥੱਲੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟੂ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਕ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ GDP ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ 11:50 ਰਾਤ ਨੂੰ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ previous -2 ਸੀਗੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ GDP ਪਰ expected focus ਜਿਹੜਾ 0.5% ਆ so which is a huge increase according to what people are expecting and year on year ਜਿਹੜਾ data ਸੀਗਾ -0.8 ਸੀ ਪਰ expected to be 2% so ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ increase ਆ forecast ਆ so if Japanese economy can't meet that forecast I think I'm expecting yen to go a bit more bearish mode as well so that's the one thing ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆ CPI data so let's go to February Tuesday Tuesday Japan ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ so that's something important to watch ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਵਰੇਜ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ UK ਦਾ Tuesday so that's something claimant count change ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਉਣੇ ਆ UK ਦੇ ਸੋ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द pound as well pound already weak and is expected to go more weaker ਜੇ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ UK ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਦੀ GDP ਆਉਣੀ ਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ so which is really important to watch as well for the euro especially OPEC ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ 12 ਵਜੇ ਤੇ core CPI year on year month on month and CPI report month on month and year on year Tuesday ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ CPI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ this is the main part of ਇਸ ਵੀਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ we will see market pound will getting stronger dollar will getting stronger or little bit of weakness ਪਰ ਜਿਹੜਾ CPI ਡੇਟਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਡੇਟਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਪਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ CPI ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ could force market to rethink whether the Fed will actually cut rates by year end ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ rate cut happening this week this year and even though end of this year the economic calendar also featured data for January retail sales PPI data and weekly reports of initial jobless claim so several Fed officials are due to make appearance during the week ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ Fed president John Williams ਆ ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ Fed head ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਬੁਲਰਡ ਆ ਫਿਲਡੇਲਫੀਆ Fed president ਪੈਟਰਿਕ ਹਾਕਰ ਤੇ ਕਲੈਵਲੈਂਡ ਦਾ Fed head ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਰੇਟਾ ਮੈਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਆ CPI ਡੇਟਾ ਇਟ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ all gains whatever we done so far this year ਇਸ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ CPI ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੈਨ ਹਿੱਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਡਲੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਫਲੋਰ ਅਗੇਨ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੈਟਸ could be the only scenario at the moment
No, sir, be careful. If anybody contacting you from my name, my picture, it's fake, it's a fraud. So ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, neither I ask anyway. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. I never send anybody a first message. So always be careful. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, that's a fake account. Simple. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਸੋ ਫਰਸਟ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜੈਨ, ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਹੈਡ ਅ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਕ ਆ. ਸੋ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਡਾਊਨ. ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸਟ 2-4 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਆ. So you guys all seen ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ how we made the money with all the earnings whatever we seen. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀਆਂ ਆ. ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਬੈਰਿਕ ਗੋਲਡ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਹਾਈਨਜ਼, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰੀਮ, ਬਾਇਓਜੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਅਰ. ਇਹ ਡੀਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡੀਅਰ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ not just earnings, the future growth of the company and the constant growth of the company been very good as well. So beer is one of my biggest target. Coca-Cola ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ we just averagely we this stock actually gives so many people average growth with their money. Kraft Heinz is a good one as well. Krispy Kreme, obviously Biogen, they're all growing. So ASVK, even though earnings बहुत ज़्यादा strong companies नहीं है क्या, means like बहुत ज़्यादा companies नहीं है क्या, but there are still some strong companies coming. पर सारे ਨੂੰ important ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸਡੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਗੋਨ ਡਾਊਨ 2.41%. ਜਿਹੜਾ S&P 500 ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਗੋਨ ਡਾਊਨ 1.11% ਐਂਡ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਟਸ ਗੋਨ ਡਾਊਨ 0.17%. ਸੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ S&P 500 ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ 69% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ S&P 500 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ. ਦੇ ਬੀਟ ਆਲ ਦੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਸੀਗੇ 69% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर S&P 500. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ CPI ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਸਿਵਲੀ ਦਿਸ ਵੀਕ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UK ਦਾ ਡੇਟਾ ਆ ਦੈਟਸ ਫੋਰਥ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ. ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦਾ, will they be still carry on doing 50 points or that will be this month was the last one ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 50 point ਦੀ. ਪਰ ਜੇ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਇਆ means like against the economy ਆਇਆ, there is a possibility Bank of England can raise the interest rate by 0.5% next month as well. Otherwise it should be 0.25%. So that's something to watch. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਆ ਰਹੀ ਆ. ਇਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ GDP ਆ ਰਹੀ ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ GDP ਆ ਰਹੀ ਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ. So we got a euro on target Tuesday, we got dollar on target Tuesday, we got a pound on target Tuesday, and we got yen on target Tuesday. So Tuesday ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ market momentum day ਆ. So it looks like I need to book a spa for tomorrow and work from there. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Wednesday ਆ ਫਿਰ again Wednesday is a day for a pound. ਪਹਿਲਾਂ CPI ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ, ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ, ਤੇ PPI ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਵੈਨਸਡੇ ਉੱਦਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ CPI ਆਉਣੀ ਆ. I can't see Wednesday anything big happening other than that. Retail sales ਆਉਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, core retail sales, so that's another positive attribute for the dollar.
ਸੋ ਵੈਨਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਣਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੈਨਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਅਰਲੀ 11:50 ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੋਏਗੀ there is a chance JPY will move। ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਆ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥਰਸਡੇ। ਨਾਟ ਈਵਨ 1:30 ਵਜੇ ਸੌਰੀ 12:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ, ECB ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ, ECB ਪਨੈਟਾ ਸਪੀਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ 2, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਮੂਵ ਥਰਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੋਰ PPI ਆਉਣੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਸ ਆਉਣੇ ਆ USA ਦੇ, ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਆਉਣੇ ਵੀਕਲੀ USA ਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਵਾਚ USA ਦੇ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਵੀ ਹੈਡ ਐਕਸਟਰਾ ਡੇਟਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਦਾ 190K ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 196 ਸੀ। ਸੋ there was more jobless people, so that's something need to see as well। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਈਡੇ we start with the pound Friday morning। retail sales ਆ, retail sales, core retail sales। ਸੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। then European, German, Euro ਉਹਦੇ CPI and PPI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਿਕਅਪ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦਾ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ USA ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ੀ ਡੇ ਫਰਾਈਡੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਉਣੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਚੇਸਿਸ ਤੇ RMPI ਆਉਣੀ ਆ 1:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਰਿਗ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਹਿਊਜ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਿਊਜ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ CPI ਡੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਊਂਡ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਅਗੇਨ ਔਨ ਦਾ ਮੂਵ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਅਰਾਂ ਆ ਤਿੰਨੇ ਪਾਊਂਡ ਦੀਆਂ, ਯੂਰੋ ਦੀਆਂ ਤੇ USD ਦੀਆਂ, you need to make a setup on your MT5 and be ready for a volatility। ਤੇ whatever happens we make money, that's the last thing we say, you know। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਠੱਠੇ ਖੂਹ ਚ ਜਾਵੇ। ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਸਵੀਰ, ਯੂਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਟ੍ਰੇਡਡ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ਲੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਰੋ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। We mainly do both. We do swing trade, we do day trade, we do scalping. We go with all the positions। Hello Manpreet, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੀਕੇ ਥੋੜੀ it can give us a direction as well, ਕਿਉਂਕਿ every time CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, that's something important to consider। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦਾ, ਡੀਅਰ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਸਟਾਕਸ ਆ। ਡੀਅਰ I think it will be my big target। ਡੀਅਰ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ Thursday I think, if I'm not wrong, let me check। Wednesday are dear the earnings, so that will be the big target for me, definitely। And एक और चीज है जेडे, obviously I don't know if you guys hold, I sold most of my stock a few months back। Palantir ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। This week they might get some dip, so we need to keep an eye, really need to keep an eye।
So long term, obviously Palantir always been a part of my portfolio, but short term hale Palantir I won't take any buy risk because मैंने काफी message आंदे सीगे. Hello Jatti Life, good morning जी. Housing market is taking a hit in UK. Housing market taking big hits in UK. There are some even reports that because the ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹੀ ਆ the government stands on immigration and it's like Euros ਜਦੋਂ ਆ Brexit ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ even though immigration level is still very high ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ permanently live ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ the people who buying the houses the numbers are going down constantly and मैं एक report पढ़ता सी last week I will try to find and share in that group as well report the guys actually bring up very good stats कि long term ਜਿਹੜਾ UK ਦੀ housing market ਦਾ prospect ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UK housing market will never recover from the phase the crash we're going to see in the housing market and this is only a tip of an iceberg UK ਦੀ housing market ਦਾ ਜਿਹੜਾ data hit ਆ ਪਰ long term ਜਿਹੜਾ UK housing market ਦਾ crash ਆ we will never see it recovering for a long time बहुत long time like we're talking about 20-30 years according to that guy and he has reasons to prove ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ data ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ the things he said how the old data worked ਸਾਰੇ data ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ so there are so many things you can consider but UK is going to be one of the biggest country that's going to struggle to recover out of all this mess क्योंकि UK ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ fed up ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ tax we paying so much high rate of tax here on everything we pay 20% VAT 45% tax brackets are there's no tax relief increment happening for few years so there's a lot of things which are frustrating UK people and ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ move ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ as well so I think in a few years we might see UK's population is start going down rather than increasing in condition ਜਿਹੜੀਆਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ worst ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ go on investing.com and ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ so you look on all the data ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਓ ਟਾਈਮ ਤੇ it's gonna show you ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਡੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ so there's no difference ICX I can't find ICX on my system Veracity I only got Vera Bradley so I don't know what is VRA thank you dears it will definitely Harry it will hit all the indexes Nasdaq S&P 500 even though ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਟੈਕ ਸਟਾਕ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ it's already opened market in red ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ bulls and bear market ਆ bear are 61% and bulls are 39% so that tells the story of today and halle market fully open ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪਰ so far in Chinese market ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ data ਆ 61% is the bear market at the moment 39% is the bull market ਤੇ ਜਿਹੜਾ data SMA above 50 days ਆ 70% ਆ SMA above 200 day 57% data ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਆ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 45.7% ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ that's 50.5% ਆ so rest of the stocks are not moving much anyway so ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ you guys have to be very careful with the market halle ਅੱਜ so we will trade I'm gonna start looking through trades in a minute ਤੇ but whatever it is be very careful watchful this Tuesday especially Tuesday ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ it's all about speculations
ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੀ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿ ਆਹ 3 ਸਟਾਰ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਸਟਾਰ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਮੂਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਗ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਈਵੈਂਟ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਵੈਂਟਸ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਦ ਯੈਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਦ ਯੂਰੋ ਪਰ ਬਿਗ ਈਵੈਂਟਸ ਕੈਨ ਮੂਵ ਦ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਐਂਡ ਆਲ that supplies as well UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ it moves the pound UK ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਈਵੇਟ ਇਹ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਵੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ Tesla, I'm quite bullish now. Tesla, obviously, we're going to still see Tuesday stock ਦਾ ਕੀ issue ਆ I'm believing Tesla can reach $300 soon now. Maybe Tesla will be the only one stock that can give us hope at the moment in the market. I'm not just saying because I'm saying that, but I got very bullish case on Tesla. The way they increasing the production, Elon Musk announced that Cybertruck will be on the roads this year as well. I know they did say before as well, but this year they obviously shown with the Tesla Semi is already on the road as well. So PepsiCo having quite good positive feedback from regarding Semis. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Cybertruck, there are more sighting. People are reporting this in loads of different places in the USA. Cybertrucks are already on the roads, and so that shows that Tesla is testing Cybertrucks properly. ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ they ready for road soon. ਤੇ production should be starting soon as well. So we expecting Tesla to boom this year. Boom. Like Tesla obviously always been a good case. I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ bad thing happen for Tesla is only ਜਦੋਂ Elon Musk totally concentrate on Twitter and he get into all these feuds and ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ American government ਨਾਲ Congress ਨਾਲ so most of Congress sold Tesla stock which one caused Tesla stock to drop heavily. ਉਹ ਪੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tesla recovered very nicely so people has already made over 80-90% gains this year ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ bottom ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ Tesla ਨੂੰ I don't think so we will ever see it again unless market the CPI report ਬਹੁਤ bad ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ we will see big fall in tech stocks and everything as well. Definitely gold and all that we will target. Lift, let me see. Okay, so Lyft, oh my goodness. ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਡਿੱਗਿਆ Lyft ਦਾ Okay, so the earning call, so they dropped 36% just because of the So 10th of February 2020 stalls as inflation rate concerns. Okay, so that's a big drop actually, just on one report. So earning call transcript Lyft the earnings ਕਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings. Okay. Doesn't look like a Lyft. It can do little recovery. Lyft ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ level ਤੋਂ is 10 point God, I can't even see. So 1031 is the current price. So highest has been 13. So I can see a little bit recovery in a Lyft happening from this zone. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा strong support zone है. Even though stock did dip at this level before,
we've seen stock lift the 960 916 level ਦੇ ਉੱਤੇ before as well. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ lift, obviously whatever happened because of the earnings ਜੇ report ਜਿਹੜੀ last week ਦੀ ਆਈ ਆ, there is a chance of little recovery in a lift, but recovery to the level where it was before, like around $18, it will take very long time for lift to recover there. So maybe you need to watch the news related to lift constantly. जो भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ Twitter handle ਆ, subscribe them, follow them, what they do, any positive hope coming, any good news coming, they can really start moving. But lift the stock ਜਿਹੜਾ ਆ, even before as well, when we had a $99 drop, 960 zone, although we both holi drop ਹੋਇਆ ਸੀ, then it took long time to recover, and exactly is going to same as well. It will take 3-4 months to go back into 15-16 zone for lift. At the moment, I can't see anything positive. It's a big drop. It's a big selling happened, and it's not first time. There's a three times it happened before with the lift stock. So this is not a new for the lift. So it will recover back. It did recover before as well. It's a 14th, Gurmeet, be expecting the crash to come or boom to come. Whatever it is, it depends on all the inflation. So J badhiya inflation reports, so mean it can boost the markets very heavy up, but J inflation badgi, that can drop the markets heavy as well, because people can speculate, the traders, the financial institutions can speculate ki jada the increase in inflation can cause Fed to still go very aggressive on interest rate hike, even though they're not going to go back to 50 rate hike or 75 rate hike, but they can still do 25 point hike. ਪਰ ਉਹਦੇ inflation ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ sure ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ there will be no interest rate reduction happening very soon. So that can put the bearish I'm so sorry guys, sometimes I struggle to find the words. So ज़्यादा inflation होने ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ bearish pressure ਪੈ ਸਕਦਾ market ਦੇ ਉੱਤੇ. So that is something we got to watch. Regarding arrival, as I said to you guys before as well, arrival is all depend on now कि arrival ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. At the moment arrival is struggling around 35 cent stock. I'm expecting arrival to really come up with some kind of solution because they're going to reduce so much of their stock as well. So at the moment, one of the stock arrival even my stock is down big time as well. I did average it down around 80 cent or 85 cent, 83 cent, but I'm again obviously dropped to 20 cent and all that. After that I didn't average it down, so I'm still waiting to see some positive news about arrival. Jinnah jar arrival the positive news nahi hundi, onna jar at the moment I won't be getting involved more. Regarding semiconductor, obviously we all know the industry good. TSM is doing really good. They supply world's 50% semiconductors. So TSM I'm always been bullish. Je tusi meri call layi hundi around $75, you could be up. What's the current price on TSM? Oh, 95.37 yeah. So yeah, so $75 ਜਦੋਂ ਮੈਂ call ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ TSM ਦੀ, so that's 95 now. So you can see $20 increase in each share. So ਜੱਟ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ. Cine stock is very cheap, definitely very low price, ਪਰ Cine stock ਤੇ AMC stock ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ difference ਇਹ ਹੈ ਕਿ AMC is in millions, Cine stock is in billions. So you have to buy a really big chunk at 0.4. Even though they're restructuring the Cineworld, they're restructuring all the cinema chain, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ struggle ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੱਲੇ ਵੀ. So ਇਸ ਕਰਕੇ stay away from it. If you want to buy 4 cent, I won't say it's wrong price, but it's a big risk. It comes with a big risk. So if you are a risk taker, you know what to do.
I'm gonna make a video, Gurmeet, on AI. Actually, I'm gathering all the data. Obviously, OpenAI, yeah, we got Microsoft, we got Google. I think the Google and Microsoft will be the best bets for AIs to grow forward. The OpenAI is another one as well. So I'm going to make a video on all the. So I'm still working on it. Few things left. Once I gather all my data, then I will add one video. I use MT5, Veere. Fisker is a good one, definitely, but Fisker has a recent drop regarding supply issue. Let me just check what did happen that day. Fisker stock, it did had a drop, didn't it? Yeah. So 672, so that's a sport zone. So I'm expecting Fisker to keep an eye today. It can maybe go towards 650, 650 zone. Per more probability, Fisker can recover from this zone soon. So be looking Fisker to go towards 8, maybe 850 in near future, but not very quick. Neo is struggling with the Chinese government. That's the big problem for Neo. Okay, Neo is again on sport zone as well. So Neo, I'm expecting Neo to recover towards 14, not 14, maybe 12 to $13 soon. That's the only thing I can see at the moment. But mostly companies are struggling in China. The Neo is one of them as well. But remember that Neo got Chinese government support. That's the biggest difference in Neo and XPeng comparing to Tesla. They has increased a little bit of share in the market. BYD coming back big as well. So be careful with the BYD, Neo, and XPeng. They are at the good zone to buy at the moment. So make a little profits and get out of it. That's all. Or keep it for long term if you want to keep it for long. अगला ऑनलाइन कोर्स जेड़ा I will be doing in March. Telegram, it's on my, if you go on my website tandadegrade.com, you can get my Telegram link on there. Hatch bar, it's a long time actually. I own a lot of hatch bar, but the problem with the hatch bar is the weakness. Yeah, it's still dropping. Hatch bar is still dropping, even today though as well. I think the only thing I can see which hatch bar is just a profit taking whatever is happening at the moment. Obviously, year to date we've seen it. Hatch bar kitthon 50 cent to mud ke aaya is now 8 cent. It's a very long time we got to wait. It's coming to that level. 91 ਜਿਹੜਾ 91.009 cent ਜਿਹੜੀ ਆ hatch bar ਦੀ price ਆ we need to watch. If it break out from 9 cent, we are very bullish on hatch bar. But if it can't break on 99 cent price, that is something it will be bearish on hatch bar. So hatch bar is coming to very strong resistance now. So that's so important even to watch. It's on 83 cent, 0.083 cent. So the big barrier that's 0.091 ਜਿਹੜਾ watch ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ. So ਜੇ price ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ hit ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੱਲੇ, it could be bearish, so we just need to get the confirmation from candlesticks. ਪਰ ਜੇ breakout ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, which is possibly Tuesday ਤੇ ਵੀ depend ਆ. So ਜੇ Tuesday ਆਪਣਾ breakup confirm ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, CPI report ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, that can push the crypto market as well same time.
Okay, guys, I'm gonna go offline, so I need to start preparing trades. I think gold more probably look like a buy now at the moment. I can't see anything wrong with the gold because it's just a bullish case. Yeah, so it's showing a green bar already. There we go. Let me just prepare one trade while we are live. So gold, I can expect gold to go towards at the moment what it looked like to me from the data. 1965, 65 is this, maybe 64 is the easy target. 20 pips movement. Let's see, we take a risk, and that's what it's all about. Trading is all about risk. The bigger the risk taker you are, the loser you are. Because with the risk, you got to do your technicals. With the risk, you got to do your risk assessment, risk reward ratio. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ risk reward ratio ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, you never will be a successful trader. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, discipline is the must. What you're going to trade today and what's your plans? If you're not maintaining your if you're not maintaining your trading journal, you don't know what you're doing in a trading. At the end, your empty trading account will tell you what you're doing there. So is karke trading is most important part for the trading is start maintaining your trading journal and be a disciplined trader. ਜੇ ਤੁਸੀਂ disciplined trader ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ trading ਦੇ ਵਿੱਚ, that is something important for you to consider. ठीक है ना? So Hanji Signal ji, I add in a Signal group. I got a free Signal group as well where I'm going to add gold Signal as well. But Signal, I got separate group for the people who trade with me actually. Net gas $5. Oh god, and you didn't close it, and you are facing $2, nearly $2 something now. Huh? Obviously, net gas is going to be back up a little bit, but $5 it looks hard at the moment. Okay, if you consider about it, unless something big happen, yeah, kuch nahi keh sakde, but at the moment there's no scope of gas to rise big. All I can say is gas can go towards still 260 zone. Maybe not really. It looks like it's more bearish now to me. There's a little recovery due to the morning session. So be looking 260 zone, 260 to 62 zone, 260 ਤੇ 2 ਬਾਟ zone ਦੇ ਵਿੱਚ. The possibility it can be around this area at the moment. A trading group, obviously there are two ways to get in my trading group. You can buy monthly membership, which is £100 a month, or you can trade with one of my own brokers, recommended brokers, and as long as you trade two lots every month, you can keep the membership for free. Okay. Okay guys, so I'm gonna go offline, so let me prepare some trades now for today.
So fuel, I'm expecting fuel to drop now as well. So that's another thing. I think ਜਿਹੜਾ Russia ਦਾ price ban ਆਇਆ ਸੀਗਾ, that is finished a bit now. So I'm expecting fuel to drop from this level, at least for today. So I need to keep an eye on that as well. Fuel not even drop, I'm expecting fuel to more consolidating around this zone. So there might be little movements coming down, there will be movements going up. So this is coming to the support level 85.23. We need to watch that. If it break down, it will be coming down more, but if you can't break this zone, then it can give us a little hope of price going up. But more, I'm expecting fuel to go down. Obviously, with all the US dollar strength coming as well this week, the J inflation buddy, that will push the dollar really high as well. That can create more inflation for the fuel, so fuel prices can go up. But at the moment, आज they trade this up now, I'm looking fuel to struggle. Brent as well, Brent is same, so Brent and WTI. So as we're talking, Brent actually has started dropping. ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ So 65. You can contact me on Telegram ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਆ ਪਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ best way to get all the information, you can go in my groups, you can click on the pinned post, they read about it, learn about it, and you can take action. Gas is on strong resistance, so as I said, gas I'm expecting to watch 260 zone. It can drop back down as well from that 260 zone, but fuel I'm expecting it to go down as well from this zone. बहुत ज़्यादा drop नहीं आएगा, but there will be a little drop. मैं real token बारे में पहला भी दास सकते हैं. I never bought that. I never invested in that project, to be honest. इस करके I got no clue about that. Money to start trading the bigger, the bigger the amount you can invest is always best. But all I say is when you're starting trading first time, always invest the money you're not scared to lose. The money you don't need it in your life, that's not going to affect your life. हमेशा ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. So other than that, ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ I can make a success out of it. No, if you can make success out of trading, you can make with your few cents as well. It's all about discipline, trading journal, you maintaining it, everything, working on your strategies, verifying कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ profitable strategy ਕਿਹੜੀ ਆ, keeping it intact, and constantly working on your losing strategies to make it better. ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ I would say 95% people not disciplined in a trading market. They quick grab things, they think they can be right all the time in the market, and what they do is they make irrational decisions when they get into some kind of trade, and then the trade goes against them, then they carry on buying until they just run out of money not to buy anymore. The trade is still carrying on going down. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ price actions learn ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, chart reading learn ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. There are different strategies. I made so many videos, guys. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, which one will be really useful for you guys. GBP AUD obviously Australia ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ,
ਕੱਲ ਨੂੰ UK ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਵੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਕੱਲ UK ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਬਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਐਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਇਨ GBP AUD. Okay, it looks like it's dropping and we're looking it to go towards somewhere 173, and that is the zone I'm targeting. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ zone ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ 173.90, if it's carry on dropping from here, GBP AUD, be looking 173. That's the target, can be possible. ਮੇਰਾ already sell ਦਾ trade ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਆ GBP AUD ਦੇ ਉੱਤੇ. My take profit is 173,500 ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, so which is nearly approaching its take profit. Where can you contact me? You can go on my website tandadigrade.com, and you can contact me. My Instagram is the only way to contact me. ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ joined one of my groups, and there's in my group description there's my personal contact link. But I always remember that I never send message to anybody. There is no backup account of mine. There is no money I take from anyone to invest into anything, or I actually convince people to invest into this or that. All I provide you guys is training, information, the trades I do every day, the information I can bring it as much as possible for you guys to oh, you got to buy in 1.7380. Okay, that might be the next run. J173, the support, it's got a big support around 173. J 173 to support to return ho gaya, then I'm expecting it to come towards 174 around. Yeah, 174.60 the round aa sakda wapas. Yeah, so at the moment GBP AUD is bearish, not bullish. Hanji, there are so many fake accounts, so that's what every time I come live, I keep warning you guys all the time ki there is no backup account of mine. I got all my equic accounts. You can go on my website and always follow the right account. So my website is the only way to get my right accounts information. So you can always go on my website, follow me on my Instagram, and obviously I'm live on it. So ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ live ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ. That's the main thing. So if you can't see my lives on my account, that means it's a fake account. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ unless I'm doing a live. So Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. If you find my videos bigger than 15 minutes, that will be something you guys need to watch, you know. So be very careful. Aj recommendation buying, obviously at the moment GBP is showing some strength. It's bearish against New Zealand dollar, it's bearish against Australian, but it's the pound is weaker against yen, so yen is reaching its support zone now, resistance zone. So yen, GBP yen possibly a sell from this zone. ਪਰ again ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ GDP ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ GDP ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਦਾ. So that's something to watch as well. So you guys have to be very careful tonight. So that's a GBP. Let me just add one more signal into group, guys.
159. Yeah. US tech. Okay. Let me just go back into mode. So gold, as I said you guys this morning, it's a buy. So that was around 161 that time. So it's on 163 now, gold. US dollar index, I'm expecting dollar index to come down towards 102.95 around. So 40 $40 the moment I'm expecting happening in US dollar index. So I'm taking one sell at this level to maybe just keeping it to 102 103 maybe, rather than just taking a big risk. So keeping it around 103, the profit target. ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ stop loss ਆ I'm saying 103.86, and that's the stop loss. I can see anything above 103.86 depend ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ risk reward ratio ਦੇ ਉੱਤੇ. US 30 is a buy. Yeah, US 30 is a buy on this zone. I'm expecting US 30 to go towards 34,200 maybe. That's what I can expect around. Yep. And the stop loss I'm taking around
Stop loss ਵੱਡਾ ਆ US 30 ਦਾ, so I won't recommend anybody to take that trade in terms of small accounts risk reward ratio, because the stop loss I can see the nearest one can be taken at 33,600 or 33,525. That's what I can see. Stop loss can go. Even the bigger next stop loss can go 33,323. But then again, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ take profit ਆ that can grow more. ਪਰ ਹੱਲੇ ਮੈਂ US 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ movement ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ. So there will be a little recovery sign this morning. Same with the US 500. US 500, I'm looking US 500 to go towards 4,160 zone. The US Tech 100, I'm looking it to go towards at least 12,000. The definite move I can see for the Nasdaq can be possibly around 12,470. If it overtakes for 12,470, then it can go towards 12,700. So first take profit I'm taking around 12,470, and next one I'm taking around 12,600. Come on. ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਲਓ, the biggest problem we get is so take profit 4,000 x 14,000. No, what's that? That's something completely different opened. 12,470. The second one I would say 12,700 they round take profit. USD CAD is midway, so we won't take that. There's no it's showing me some bearish trend, so I'm targeting 132, but I'm not taking any trade in USD JP CAD. USD JPY reaching its target, so I can place a buy limit around 132.70. 132.70. No, sorry, sell limit 132.70 with the take profit of 131.40, and Euro USD. Can't see Euro USD any movement yet. It's a strong pair, and it's gonna be hard to find a trade in that. There may be a little bullish case here, USD Euro USD. The bullish case can take Euro USD towards 1.0758, 0.076. 1.076 can be a little bullish target on this zone. And GBP USD is a flat GBP USD. We got still the trade open from last week Friday. TP3 is not hit, but TP1 and 2 are hit. USD ZAR no trade. It looks like a bit different. USD Mexican looks flat. AUD USD. AUD looks bullish, so USD looks weakening here.
WTI flat yeah, पर this is the very careful zone with WTI. It looks like to me it can be bearish, but a very strong support zone there. The price is on the support level, so possibility it can go bullish from this zone. So if you did open the sell trade, I would say you need to watch this zone. So ਜੇ 78 70 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 60 ਤੱਕ no god, that's a long zone actually. We need to watch 78-30 zone. So ਜੇ 78-40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ drop ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ 48 ਤੋਂ maybe when it touches 78-48 that will look more bearish zone. But halle at the moment it's a flat and it looks more bullish ਇਸ zone ਦੇ ਵਿੱਚ. Brent ਜਿਹੜਾ ਆ it look low. God, Brent look more bearish to me from this zone. It look like it's forming a head and shoulder pattern in long run. Yeah, so if this is the shoulder, it should drop from here. So Brent, we need to watch this bearish mode. So Brent the which. So yeah, Brent bearish, WTI will be bearish as well. So that's something very important to watch here. This one. New Zealand USD, New Zealand showing strength. If it's breaking this zone, it can go towards 06390. ਪਰ ਜੇ ਆ zone ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ New Zealand dollar ਹੈਗਾ ਆ, if it doesn't break this zone, so let me just sorry. If this one I got to sell at this zone, if it's giving a confirmation candle back here, I'm targeting 06311. So that's what I'm targeting with New Zealand. Silver is more about bearish zone. So silver I need to watch. It's kind of consolidating this zone, so it's creating a support in this area. It doesn't have much support. It's only got one support in long run. It doesn't have big support here. So area goes silver delay watchful. So maybe we can take one buy on silver and take profit at. But silver again, commodities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, they're not for a small account. So this is something you guys have to watch all the time. Commodities, silver always have a bigger spreads as well. So be very careful with that. Euro GBP, nope, can't see anything. Euro New Zealand, it's looking like Euro NZD reaching its it's still bearish but going towards support. So if it can reverse back from this zone, Euro New Zealand, if it reverses back from here, I'm targeting a little consolidation around 168.65 zone. That can be my take profit. Yeah, it looks more bullish case, to be honest, Euro New Zealand to me. But little consolidation can happen around this area, but more it's going to carry on going down. It can go towards 167.50 around that zone, or it can go even more further, 166.90, 167 basically, early start of 167. Euro JPY, I think it's bearish here. Euro JPY bearish zone, and it can target easily 140.34 before it can show some recovery. GBP New Zealand, GBP New Zealand. No, we won't take any trade because it's bearish. It's still bearish. GBP AUD is still bearish. GBP CHF. Can't see any. It
it can still go towards 1.116, so more bearish mode at the moment. GBP CAD is more bearish as well. So CAD is at its support zone, so 160. I'm expecting CAD GBP to show some strength from this area. Maybe GBP can go towards 162. But this is a strong bearish case at the moment. The candle, according to candle, we had a reversal. We didn't had a reversal confirmation. So we only had 2 candle for confirmation. Third one is done. So we're waiting for another confirmation to happen, GBP CAD, but it looked like it will be bullish from this area. UK 100, obviously all-time nearly high, so not yet any chance. NGAS, obviously 253, but I'm targeting 263 before I take any call on this one now. And CAD JPY, possibly a sell this zone. CAD JPY, and I can target first zone 98.87. That's a small risk reward ratio, or I can target a big drop 97.25. That's it, guys. Bitcoin. Let me see Bitcoin a bit more near. Bitcoin looks like around a support zone consolidation. It can still go towards 14,000, 17,900 to 14,000 zone. But very rare chance it will be Tuesday. That can tell us more. But yaad rakhiyo, Bitcoin and crypto market can suffer big losses soon as well, due to the American pressure on different crypto exchanges, the ban on staking and all that sort of small things. And jeda sare no badda zone hai, let me go back into the thing what I was it's the biggest challenge actually jeda 2023 da crypto can face. It can be completely different than the stock market. So sare no badda jedi problem hai crypto market di. So the bigger problem is banking. Crypto market, most of banks are by default banning the crypto exchanges from depositing money. So you guys must have experiences all. So unbanking the banked, 1 Bitcoin equal to 0 USD. That's what you're targeting. There are so many lawsuits. Definitely G20 is working to create some crypto regulations in all those 20 countries, which is a positive news for the crypto. Which is the only positive news for the crypto at the moment. Genesis, obviously, they're struggling with all the bankruptcy thing and everything. Binance stopped USD withdrawals. So they stopped all that. SEC put stake through. Obviously, they fined the exchange, and they're targeting some more exchanges. Those are offering staking. So FTX saga is still continue. Blockchain, especially the Ethereum is the one of the most the Solana is one of the most weak
link ਹੈ ਜਿਹੜਾ blockchain ਦਾ for hacking. That's the only problem with the blockchain at the moment facing. So there's a little stories here. Here's the greatest local Bitcoin stories ever told. The guy who swallowed the USB stick which with his Bitcoins on it because he saw a black person and panicked. Goodness. Crypto.com is now charging customers up mere 50% fees to withdraw. If the tokens are worth 231, then why are the only worth so they are only worth 138 when you go to sell. So this is a stories basically ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ fake stories ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ you know like this gentleman as well, you know ਕਈ inspire ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, so they start making these kind of news. This is going to happen, this is going to happen. There's another news. Zusu Kaylee Davis, the Arrow Capital, in liquidation, have unveiled OPNX, their new exchange for distressed crypto debt, or they opened the waiting list, or at least our vision is unlocking trapped claims, radical transparency, and tweeted Zoo. Meanwhile, Zoo and Davis are transparently not answering subpoenas from 10-year 3AC liquidator and US Chapter 15 part of 3AC bankruptcy. Goodness, it's hilarious the things people come up with. There is no danger, obviously, like some people. We made money with the crypto. If you, I think you are not a part of our regular group. So if you are, you should know we made money. In Solana, we made more than double the money since last 2 months. So no, I don't have a clue. No. I'm really got no clue. So mainly ਜਿਹੜੀ Russian banks, their portfolios are getting bigger in USD. They start supporting crypto exchanges as well. Dubai is promoting crypto big time. Dubai ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ properties and anything you want to buy big properties, you know, you can bring money in crypto in Dubai. So that's the biggest reason why crypto will not end, because Dubai is the future where they attract so much of investment, so much of properties and all that. I know it's a boom and bust things happen in the market, and it happened with the crypto and stock and different level of investment portfolios as well. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਦੁਬਈ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਡਾਲਰ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ. Dubai is the biggest attraction for the world at the moment because of there's no tax rate. Person like me will love to move to Dubai. We don't do anything wrong, but we love to move to Dubai, invest in Dubai, because that's where the most population going to move in next 10, 20 years, 50 years on the way. So never say never. World is always a circle. If you understand how world work, world is a circle. If you learn the economy, it always goes around. You know, ਇੱਕ country ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ country ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. It's the drainage of sources and the sources you use. Same like China. China has consumed so much of natural resources where it's struggling now to even keep up the productions, the factories and everything running at the moment, and the demand. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਆ, it's time for them to start struggling and keep it in balance and start losing out of it. America, one of the most ਸਿਆਣੀ country ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ natural resources ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੀ exhaust ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, and they made the world suffer for it.
They attack on any Arabian countries. They attack on Afghanistan. They attack on all these, different countries all around the world. Just for what? Just to get their natural resources. And this is why America has got a long-term kind of, strategy right for their own country, for their own people. महाराज चाइना भी फिनिश एक होर ऐड हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬੋਰਿੰਗ ਤੇ market will wreck tomorrow massively. Obviously inflation, so tomorrow mid afternoon zone will be the one to tell us the story. So stick around, I will be live tomorrow most of the day in the afternoon. I will update you guys. Okay guys, so trade safely, obviously, and what did you say? Make sure if you ever want to succeed in trading, ikko ek rasta eh hai, follow the process. Don't overwrite anything in the trading world. Follow the market, learn about it, create a trading journal, do some research every day when you get up, watch the news. Trading journal maintain karo, do a demo trading and then update the trading journal with the demo trading and see how your demo trading performing. Jada best foundation hundi na, you won't get the emotional reaction, emotional fact attached to it with the demo trading. You don't get the fear factor in the demo trading. What you get is your strategy factor. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ your technical factor get right, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ. What's the point of doing demo trading? I get from loads of people. What's the point of doing demo trading? You don't get fear factor. You don't get the greed factor in there until you put the real money. All I say is it brings you to the discipline. The fear and greed factor does come when you put the real money on. Oh, sorry guys. I didn't realize that. But the main thing is that obviously tomorrow I will be live. So that's all I can say. Kalu, let's smash it. We will do a trading tomorrow, but we won't be scalping tomorrow. Obviously, I had a feedback from some people. ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. But all I can say for those people is, ਹਾਂਜੀ, I will be live tomorrow. Try not to trade. New people don't need to try to trade. When the live events are happening, the volatility happening, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੇ bad effect ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ volatility happen ਹੁੰਦੀ ਆ, spread rate goes very high. So you guys have to make sure you got enough investment to cover those spread rates. So ਮੇਰਾ account my spread rate doesn't get changed. Just obviously the amount I got in my trading account. But mostly people, small accounts, they do suffer. So be careful. Don't do trading while it's very volatile. Wait for market at least 5-10 minutes. Give yourself 5-10 minutes in the market and see market direction and then go with it. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਯੂ trade one event, you wait for 5-10 minutes, you get in, take the momentum, and then carry on carry on with the obviously momentum in the market, whatever the side market is going, and then protect it with the trailing stop loss. So that's the whole strategy I follow to be a good trader. Make sure
to keep your trading journal. मैं बार बार ऐसे करके repeat करता हूँ कि 95% of people don't carry on their trading journals and they don't even know what the hell that trading journal is. Why I need to keep a book? Why I need to still track my trades? It helps a lot and it helps a lot. ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆ. Just say ਕਿ you are new, you got to carry on your homework. ਤੁਹਾਡਾ homework ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ. ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ, ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕੀ ਆ, ਲਾਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ. When you work on all these things, it helps you. When you log all these things, it helps you to remember. That's the one thing. Second, it helps you to be disciplined because you know what rules you follow and what made you a profitable trader. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. They can make money small. ਉਹ ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸ਼ੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਟਸ ਗੋ all in. So it's like gambling. They treat like gambling and then ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, I feel like this, I feel like that. That's because, my friend, you did not follow the process. ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਚਾਰਟ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, it's not possible. It doesn't happen like that. You got to follow certain process. You got to see economic event. You got to see what happened in Asian markets, Australian markets, Indian, China market. You got to see ki kede events coming this today for tomorrow. So market ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲ ਦੇ event ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ consolidate ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ. So this is a big thing you guys have to cover. So tomorrow is a big event. So today we might see market a bit of consolidation, like gold ਹੋ ਗਿਆ, silver ਹੋ ਗਿਆ, indexes ਹੋ ਗਏ. We might see them a little bit of consolidation just happening and there's no much movement in there, in them. So even US dollar index ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. So ਇਸ ਕਰਕੇ all I can say repeated again and again, even through my trainings, I always says as well कि ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ no matter what happens, as I always says, only work on your losses to correct. Don't touch your profits. Profits are profits. चाहे वो bad strategy है, चाहे वो good strategy है, keep intact. Don't touch it. Only touch you need to do is the bad strategy you're doing. ਜਿਹੜੀ bad strategy ਇਹਦੇ ਨਾਲ losses ਤੁਸੀਂ make ਕਰਦੇ ਆ. That's the only strategy you need to make it work on it. And this is how I corrected. ਜੇ ਮੇਰੀ success rate ਜਾਂ ਮੇਰੀ win ratio trades ਦੇ ਵਿੱਚ higher ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ because I only work on my losing side of the trades. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ frustrate feel ਕਰਦਾ ਕਿ I wish I can just like kind of print my head for some people ਕਿ this is how I think, this is how I'm reacting to the market, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ it's just very hard to do until it just that knowledge triggered within you. Good morning, Sukhdeep. But I set my level before. That's it. You got to do your homework. That's the biggest thing, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ prepare for your day. ਜੇ ਤੁਸੀਂ preparation ਲਈ time ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, you will never succeed in trading, until you really give yourself time to prepare. Okay, guys, so screen setup is very easy. ਮੇਰੀ screen setup ਵੱਡੇ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ. There you go. So all I do is I look like, I can zoom in and zoom out and then seek and trade in the map. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? That's the ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ. The big thing I can see is here.
the one thing I want to show you guys is profile and events. So European events, so ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ USA event ਹੈ, right? So ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ profiles ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. So if I say I press USA event, yeah, ਮੇਰੇ ਕੋਲ US event ਦੀ profile ਆ. So you watch. So ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ pairs ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ USA events ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ USA event ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ USA ਦਾ event ਹੁੰਦਾ ਆ. So that makes your life a lot easy. You don't need a big 20-inch screen. ਜਿੱਦਾਂ 20 screens ਲੱਗੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ. So I only got my own, obviously, phones and stuff. I like to have a handy devices. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ. So I move myself. I don't stick to those big, nice looking setups and all that. I don't think so I can ever trade like that. But big thing I only do is, I stick to it, what I do. I follow my routines and I follow my discipline still after 4 years of my trading. And don't break my discipline of how I'm going to trade, how I'm thinking, the trade, how many trades I'm going to take. So all these things, they become a part of your trading every day. GBP मैं हुण बंद कर दिता है. GBP AUD longer time frame, all I can say is longer time frame we got Australian dollar will be strengthening. That's all I can see. I need to God, come on. So you can see, there you go, bearish mode. ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ important ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, look at this. So when you zoom out, you pan out. This is since March, that's February, right? So ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ daily time zone ਚ ਕਰ ਲਓ ਇਸੇ chart ਨੂੰ. So you can see the chart is forming now here. Okay, so there you go. So you guys can see GBP AUD. This is a daily chart zone, yeah. This is the max data I can spread. This is since 2017. So since 2017, GBP been very strong for Australian dollar, right? So Australian dollar did try to break in few times, never managed to break this resistance area, support area. That started, that is the support area formed in 2017 December, then it tried to came back in 2018, then March 2018, June 2018, December 2018, then it tried to come back towards June 2019, then after that again around September 2020, December 2020. But then it never managed to break. The only time when Australian dollar managed to break US dollar is this zone here. Okay? So this is a struggle zone for Australian dollar to keep the momentum and GBP dollar to keep its strength. So March 2022, so that's when Australian dollar tried to break the support for, like you can see, tried to break it twice. Then gone back up, then came back down, then come back up, then came back down, and then finally it break the resistance after a long time. So 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ actually ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ Australian dollar was very strong, and this is when Theresa May becomes a prime minister. And it's not actually Australian dollar was strong, it was actually pound was weak. So you can see the big recovery happen. So big drop happened and then pound made a big recovery, single line recovery, you can see here. Right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ. ਪਰ ਹੁਣ
ਇਹ resistance ਜਿਹੜੀ ਆ we looking into with more zoomed area. Yeah, so this is the resistance area with I think it's a touch screen. You can see here. So our zone break hoya si, so our support zone hai ithe. So remember I took this trade buy sell trade, so my take profit is here, so my take profit is still working in this zone, so it's consolidating in this area. So GBP AUD at the moment, ठीक है. So our area consolidation ਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ strong support ਆ, so it's not easy for Australian dollar to break this support. ਪਰ main ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ looking towards is ਜਿਹੜਾ coming months ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ important ਜਿਹੜਾ chapter ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ history ਦਾ, they investing a lot in Australia. Australian dollar is really gaining some good momentum and everything, ਪਰ ਨਾਲ GBP ਜਿਹੜਾ ਆ weak ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, because UK economy is getting weaker and weaker day by day because of the inflation, because of the high taxes. You know, the big chunk of people's income goes in taxes in UK. So that's the big thing we need to see. It's the war. This is a war zone basically. A war zone है जिथे ਆਪਾਂ होने आ. Yeah. So this is the zone where we want the AUD to go down from here. Like down means like strong, and GBP to go weaker. And a udo hi tutna hai, and it only been broken few times before, but not. You can see there's a little breakout happen, but again that's when it the Theresa May becomes a prime minister and pound goes really in like a bin. You know, baad of Rishi Sunak become president, and all of you remember the money we made with that improvement of pound, right? And then after that, pound has been coming back down once, twice, and third time no, then third time actually here, fourth time here, fifth time here. Then after fifth, it never recovered from this area, so it's consolidating. So long time halle bhi recovering nahi hegi. This is a support zone for pound. So J support zone break ho jandi hai, then we can see maybe a little breakout or maybe a long dip. But long term if scenario is here, Australian dollar can be stronger. It's just the things they offer, the loads of people around the world, even Canadians are moving to Australia. Loads of big talent in the world are trying to move to Australia because of the better prospects. Badhiya weather hai uthe, comparing to Canada or England or other countries. So big ਜਿਹੜੀਆਂ developed countries, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ immigration happening, they're moving to Australia now. So I think ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ will be very good ones, and very good to watch. Australian dollar. So I'm long term betting. I can still see good news for coming for pound. Can keep the pound and Australian dollar in this zone for long run. ठीक है, पर coming a good season for Australian dollar means a good economy ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ good economic figures, trade balance and all that, because ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਪਲਾਈ raw material to those countries, ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ. ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, if we see the big recession, that will be really bad for Australian dollar. But that doesn't mean it will weaken the Australian dollar. It will consolidate around this area. This is a strong support, a war zone for GBP and AUD. So our zone, this is how I do my technicals. You know, guys, I don't make big lines. My eyes can see what's happening in this area here, and that's how I take my trades. Even swere bhi jada main trade le aaya, look here, it's bearish zone, as I told you guys. So it's going just right towards the target. So it's already stopped the one, already one TP hit here. So we already took the profit one. So now we're waiting for the second profit to happen. And that's it, simple life. You know, kinna hard at trading, just simple. Okay guys, so I'm gonna offline now. I need to make some videos. I will update you guys later on. Oh, sorry. Yeah. I didn't realize. Okay guys, so have a lovely day, and make profitable trades. I'll see you guys soon. It's the MT5, guys. It's the MT5 we use.
Paid channel, Deep, you can go on my website, tandathegreat.com, and you can send me message on Instagram so I can send you all the information. Okay, guys, take care. Bye.